OK, takže ortostatická indukcia vytvára skrát pri novom diele z hry Alana Wake-a. A... Vážne, chceš skočiť dole? OK, ortostatická indukcia vytvára skrát z hry Alana Wake-a. Pokračujeme tak, kde sme naposledy skončili a som zvedavý, čo sa stalo s Alicou. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Aha. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Braško, nič zlom. Tak mal si pravdu, že si musíš ísť oný. Není to tak moska voľade? Dal by som si kávičku, môj dík, jaká káva. No okej, ale cítim, že tu naozaj začnú byť prvé zloby, zatiaľ na mňa útočili vtáci a taký gecoidný kokot z oného, môj vlastný výtvor. Dobre, takže toto je zatvorené teda. Myslel som si, že to bude viac menej, že cesta určená k cieľu. Ale takto sa cesta stanicu nejde. Prečo ideš viacej do tmy? Hello? Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. F5, hej? F5 si tu pozrieme. Zabíják útočí na vaka. Titulný scénar rukopis. By Alana Wake. Napísal Alana Wake. OK. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. But he is awake, and he is jak sa volá awake? Alan. No dobre, takže ideme hľadať teda. Ideme dostať teda čerpať si stanicu. Není ho vidno, typka. Typco? Vrajte, není vidno v tmne, ale vidieť. Anybody there? Please, I've been in an accident. I got an accident. Aj keď nemusím. Sekera sa na mne zuby nebrúsi, máma v páži. Bráško, ja by som to radšej išiel preplávať. Mali by sme nájsť typka, ktorý má sekeru, ktorá sa leskne. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. OK. Ale ne, bratu, ne, my ideme, ne. My ideme vlastne senka a tu je drevko a tam nájdeme sekeru, ktorá sa bliští krvou jeho obetí. Akože jeho objatím. Typek, ktorý nás chce objať, očividne. Zachytný bod aktivovaný. Dobre. Anybody there? Please, I've been in an accident. Měl som nehodu, boje. Nemám ani flešku. Akože. Dobre, oficiálne ideme nájsť. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Oh, Stucky. Pleased to meet you.
Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. And square. Káva, káva. F5, 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 F5. Vek bude s posledným svetlom. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Bráško, ale ja nemám baterku. Však stochneš. Pozeraj, more. Tu sme bugnutí. Tu sme safe. Bratu, jeb na to. A ja som dorazil. It's the latest. Najnovší hit. I had to figure a way out of this. Any second now and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. A, Colt. 45 a Fožrať. During your trying, it's the latest thing in. Yes. Great Falls Sheriff Station. Hello? Hello? Ty idiot. One stone. You can see the sights beneath those cholesterol levels. Čo kľudne? Čo som vystrelil? Čo robím? Kde som? OK, bratu. Je čas sa vypožiadať se svými vlastnými následky. To byť nemuselo. Kdybych si mi dal možnosť. There were more of them. No! Ježiš, ja som sa neoný. Však ale... Ja mi sa potrebuje nabiť. Woohoo! Bratu! Teraz zomrieš, pozeraj. My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Čo sa mi stalo teraz? The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Ale ja tu cítim termostičku. Termosku, chceme sa napiť, kávičky. Alan break. Alan break. Break up. Alan break up. Napijeme sa kávičky. Vyhodneme si tie fajné 3 nábojíky. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. No, dostal sa na čerpací stanici. To mám akože... Nemôžem to pojebať? Počkaj, bratu, tu navidím ďalšie veci, čo môžem porobiť. Kavička, kavička? A nabojčky, bratu, ako som oný. Tá, ja som ich mohol pozabíjať takto. Nie, asi budem minať naboje. Dobre, idem vystreliť. No, tak ja som si zničil proste. Ja som si to zničil. A ja som mal predstaviť to vlastne iba.
Ježiže som chuj. Ty si už zdochol? Zdochlo mi svetlo. Ja som sa príliš... Počkaj, ja mám senzitivitku jak oný pán. Welcome here, guys. Ani to nebolo však, že... Pozri, čo máme tu. Emergency, aha. Zebral si batérie. Ja mám plný náboj, nábojík, mám plný, plnúčky, nábojík. Hello there, čo to tu tady máme? Zebrať stránku, F5. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Dala by všetko. Ja by som nedal. Pretože nechcem dať. Dobre, tú stránku sme mali až príliš skoro. Takže... Kto nebo co je dal? Elektrikán. Electricity. Tu nám bude dáky fight. Dáky. Počkaj, mňa teraz zamrazilo úplne. Ja si dám kávičku radšej. Idem sa kúpať k tebe, starka. What the hell was that? Starka? Nemáš korále? Korálíky, korále, ktoré ti ujebem na hajzlu. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. No dobre, bráško, ale ak spadneš, po piči máš. Bráško, nespadaj. Už si na konci. Dal si to. Nebude tu niečo ešte? Mám taký... Kavička! Ja som vravel. Škoda, že neukazuje, že koľka z koľkých. Tam je čo? Tam je čo? Kde svietim akurát. Akože viem, že sú konáre. Koráne. V Koráne sú konáre. A že by som sa tady prišiel. Konáre. Hoppa, hop. Ukáž. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Ale čo bolo zlé? To si dozvíme v ďalším diele. Nenaozaj ešte pokračujeme v hre. A musíme sa dostať na druhou stránku. A to sa dostaneme. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Kdeže si, babika? I can do it for you. But no one likes you. Cause you are dark. A to akože nemohol byť rasistický náraz, hej? To bolo iba kvôli tomu, že príbeh. Nechám to radšej tak. Pozeraj, čo som našiel. Ja už mám 8 svetiel len. Ja som taký dobrý gameplayer. Koky. Hopa. No daj.
Easy. Easy peasy lemon squeezy. A ja som mohol zabiť, ja debil. Tak som si zbytočne prišiel o baterku. Počkej, ja som stočil R-ko miesto Ečka. A kokos, jaký som ja jumper. Záchytný bod aktivován, takže tady něco bude. Tady se něco udělo. Ako vidím, tak potom to budem musieť prejsť isto. Šipka tam. Ale keďže mi hra radí tam, ja sa idem pozrieť sem. Pretože mám... Dá sa to strediť? Asi nie. To idem ani skúšať. The staircase was broken. Fuck! I had to make my way up some other way. Ja viem, bratu, ale máme tu emergency meeting, jak vonom v Among Us. Amogus. Tu na to naštartujeme. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. OK. To boha, jaký pohyb toto je prilby. A reber. Bratu, po na rebrík. Povedz mi, že nevieš skákať po rebrík. No veď za to. Máme 11 batériek, bratu. Na koho to použijeme? Aha, tak to asi nič nebude. Tam máme generation. To som si ublížil. Táto prázdne. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Bratu. Dobre. Prekladaj to. Tak. Ja, to také easy, Maria, ja sa bojím, Toto je taký generátor, ktorý by si chcel. A tu dáže... Wakey, eggs and bakey! Alane! Ale nedá mi to neposkúmať to tady. Čo tu máme? Čo to tu... Brat, tu máme shotgunu. Škodanu. F5 a Wake bojuje s I heard them ptáky. before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. No, ale akože nič zlom. Akože ak hovorí o tých vranách, ktoré som mal upáliť na tým domom, ktoré som si všimol až pri editovaní, že som ich mal upáliť, tak akože smola, ale neupálil si ich, ja som iba bežal za Alice. OK. Nemáme tady ešte volačo? Podajme, je tu možná vesnice. Kofi! Kofičko. A ideme spustiť to ten... Takže som na prvý krát išiel dobre. Ja som frajer proste. Alan Drake. OK. Záchytný bod aktivován.
I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. If you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. Tak to tu dýcha. Odporne tu dýcha. I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walk. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby... Ja mám piči, ja sa bojím tak dýchaním. Ja nenávidím, keď to niekto takto oný. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it I could save myself. With it I could save Alice. Mohol som zachrániť Alici. A ja ju nechcem zachrániť, ja chcem prežiť. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no content. Poď sem! Dog is second best. The famous dog is... Poď sem! Tu je Sekerka. Však tu budeš. Easy. Ale akože, ja som myslel, že to budeme dávať na jednu ranu. Takže niekde sa ukážete. Jaj. Nie, veď bež do piči. Easy. Špina, špínska. Vyšpinená. Save heaven. Easy. Easy, bože môj, more, čo chcete so mňou? Krista. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly. I could see myself on the screen, talking like a madman. No, tak na to som zvedavý, čo sa stane tam onom. A tu je svetlo. Dobre, záchytný bod aktivován, predpokladám.
cesta, je to niečo v pôvode. Tieto vzdychy pojebané. Máš aj takú staminu? Tu nás radšej vyťahnem. Tak poď! More, odkedy sa ťa snažím nájsť? Toto sa pohne. Traja za mnou, hej? Dobre. Vybavenko. A teba si chcem podať ručne, stručne, bez srandy. Lebo čo si ma nasral zbytočne. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. Dobre, nezájem. Such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. Na teba sa posvietím. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Cole. Tak. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Yes. Tu na už vidím tú temnotu. Ale kde si, kurva? Yes, konečne. Oh no. Yes. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reached the lights of the gas station alive. Kokos, to som vyšefil a teraz som sa vážne sústredil na to, čo robím. Nie je to také ľahké, jak to vyznie. Ale kavička za to stojí. Dobre, Alan, môžeš si dať kávu. A môžeš odísť. Ak ti to dovolí. Záchytný bod aktivovaný. Pekne, akože prešli sme si celý les. A sme tady. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. My sme havarovali niekde tam, čo? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself.
The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? OK, akože na dnes by to stačilo. A podľa všetkého, čo si vlastne uvedomujem, my budeme hrať, toto je akože run. Toto je run, proste celý run a dookola proste, až kým to nedohráme celú hru. Takže na dnes by to stačilo. A podľa toho, čo som teraz videl v tej telke, tak vlastne videl sám seba, hej, to mi nepovedalo nič, hej. Najskôr proste, hej, že toto písal on, ale nepamätá si to. Stránka chybí, mňa by zaujímalo, že kde je. A škoda, že som ju nenašiel. A mám väčšinu stránok. Až ráno vlastne pôjde za policajtkou a nemôžem povedať, čo sa stalo. Podľa toho, čo som sa dozvedel z toho denníku. A prečo, Alan, ty nechceš cúvať? Nechceš cúvať, hej? Aby som ti videl do tváre. Nevadí. No ale to som chcel povedať, že vlastne my sme podľa mňa začali písať proste román, kde román, hej, proste neviem, čo začal písať tu na Alan, čo je od krví, bohužiaľ, lebo ho napadli, ale začal písať niečo, kde vlastne musí bojovať a vlastne nájsť tak svoju ženu. Nenávidím tieto pohyby. A predpokladám, že v ďalšom sa dočkáme nejakého trochu rozuzlenia trošku a uvidíme, že čo bude vlastne. Lebo toto sme boli my a asi potom, ako náhle ona skočila dole a nevedeli sme ju chytiť. A on vlastne napíše príbeh, kvôli tomu, že začal rozumieť, že ja neviem, že toto je napríklad všetko, čo celé toto Bright Falls, kde sa nachádzame. A neviem, či sa nachádza momentálne Bright Falls, ale no proste v tomto meste Bright Falls, tak vlastne čo sa napíše, tak to sa stane. Alebo ju chce zachrániť a vlastne tu nažije on uzavretý vo svojom svete. To sa všetko dozvieme v ďalšom diele. Takže zatiaľ sa majte pekne a za zdielanie tohto videa a za podporu lajkom alebo podobe odberu budem hrozne rád. A ďakujem pekne za pozretie a dovidenia.